Right. So let's see the first question. And first of all, Happy New Year to all of you. And I wish you all the success and you should come with flying colors in all your endeavors. Whatever exam you write, okay, and whatever you do in your life, okay. So you should be coming out with flying colors, okay. So all the best. Right now, so we'll start with the question now. The 51st one. What is the number of cars sold by Tata company in city B? It is given city F equal to what? 720. Yes or no? And if you take the percentage of city A, 17, 22 of city B, C is 25%. So D is 8%, E is 12%. So you're left with what actually? 16%. Yes or no? That means 16% of total number of cars equal to 720. This is nothing but 45. Therefore, the total number of cars is what? 4,500. Now, in each city, he has given the ratio of Tata and Suzuki. He is asking what is the number of cars sold by Tata company in city B. Okay. Now, when you talk about city B, Tata ratio is what? 5:4. So, total ratio is what? 5/9 into, yes, city B is what? 22%. Yes or no? 22% of what? Total number of cars? 4,500. This is 9 5s. So, answer would be coming around what? Not around, it will be coming to 550. Okay. So, this is a simple DI question. Let's go to the next question, 52. How many of you have got 52? Yes. 52 answer enti? What is the answer of 52? How many of you say 24? How many of you say 27? Please tell me. Tell me frankly, how many of you say option 1? No one? Option 2? Option 3? Option 4? Option 5? Option 5. Anyone has got the answers other than these 4 options? Please raise their hand frankly. How many? Please boldly raise their hand. Yes, you are right. All the 4 options are wrong here. Okay. This concept is, see, I'll tell you now. Basic proportionality theorem, what it says is, BPT antam kada manu. See, I don't want you to get confused in this concept. Already I've given in notes also when I taught geometry. Whenever DE is parallel to BC, then there are, we can say triangle ADE similar to triangle ABC. Then the result was AD by AB equal to AE by AC equal to DE by BC. Yes or no? And also we said AD by DB equal to AE by EC. Yes or no? But this is not equal to DE by BC. Very important point to be noted. In this particular question, if you put AD by DB equal to DE by BC, you get your answer as 24, but it is completely a wrong concept. We should always be equating this. This is the right relation. Ante what is the relation here? AD by AB is equals to what? DE by BC. Okay. Now AD by AB ante 3 parts by 3 parts plus 7 parts. Ante enta vastundi? 10 parts avutundi. D is what we have to find out. 56. So 3 by 10 equal to DE by BC. BC is 56 already given. Therefore, DE equal to 168 by 10, which comes to 16.8 centimeter. This is the right answer. 24 is the wrong answer here. The right answer is what? 16.8 centimeter. Options are given wrong here. And maybe the person who framed the question, I think, may have considered that AD by DB equal to DE by BC, which is not the case. Okay, na?
3/7 equal to DE/56 రాదు. No, that is a wrong relation. The right relation is this. That is why those who have not understood this concept earlier, and those who were having a ambiguity regarding this, you can note down this second relation also, not equal to DE/BC. Only AD/DB is equals to AE/EC. Okay, it is not equal to DE/BC. Is it clear? Okay, right. Next question, 53. A loan is to be returned in 2 equal yearly installments. Interest is 10% per annum compounded annually, and each installment is rupees 5929. Then what is the total interest in the charged in this scheme? Okay, is asking what is the total interest charged. Okay, before we find what is the interest, we need to find what is the principal amount. So principal amount, we have done one problem, I think 2 or 3 exams back. Principal equal to x by 1 plus r by 100. Here there are 2 equal yearly installment, x by 1 plus r by 100 whole square. And equal installments, and it's like your EMI. Okay, so in this case, if you see, he has already given the equated monthly installment. How much? 5929. Ante in place of x you get 5929. Already rate of interest is also given. Yes or no? What is that? 10%. 1 plus 10 by 100 plus 5929 by 1 plus 10 by 100 whole square. Okay. Now if you take the next step here, you can take common what? 5929. ఇక్కడ 1 plus 10, 1 by 1 plus 10 by 100 అంటే ఎంత వస్తుంది? 11 by 1 by 11 by 10. And it comes to what? 10 by 11. Yes or no? And here 1 plus 10 by 100 whole square ante 11 by 10 whole square. 1 by 121 by 100. It will come to what? 100 by 121. Here 11 into 11. Here also 11. So you get what? 5929 into 110. Sorry, yeah, 110. Yes, 210. Correct. 110 plus 100 by 121. 5929 into 210 by 121. 11 11s, and this is 11 5 3 9, and again 11 will get cancelled. 49. So 49 into 210 is what? 49 into 21 chedam, 48, 96, 8. I think it comes to what? No, 40. What is it? 49 gada. 49 into 21 ante you get 49, 98, 9, 12, 10290 వస్తుంది మీకు. What do you get as a principal amount? 10290. But for 2 years, how much he paid? 5929 plus 5929, which is equals to what? Tell me. 11,858. Yes or no? ఈ రెండు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ ఈచ్ ఇయర్కి ఈక్వల్ ఇయర్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అన్నాడు. 5929 ప్లస్ 5929. హ్యావ్ ఐ రిటన్ దిస్ కరెక్ట్లీ? 11,858. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ టు వాట్? అమౌంట్ పెయిడ్ మైనస్ ప్రిన్సిపల్. 11,858 minus 10,290, I think, which comes to rupees 1568. 1568 is the answer. Okay, is it clear? I think we have done previously in the other problem. They gave principal in the last one of the CHSL mock papers, and we were asked to find the installment. Here they have given the installment value, you are asked to find interest. Once you find principal, you have installments also. The installment paid would be your amount paid. Amount paid minus principal would be the interest. Is it clear? Right. Next question, 54. So 53 answer is rupees 1568. Is it clear? Shall we go to the next question? Any doubt in this? Okay. Right. So this is a very familiar question. We all know that x power 4 plus 1 by x power 4 is equals to
x square plus 1 by x square whole square minus 2. This is the formula. So first what we are supposed to find out? X square plus 1 by x square. Whenever x plus 1 by x equal to a, x square plus 1 by x square is a square minus 2, 5 square minus 2, which is 23. So x square plus 1 by x square is 23. So 23 whole square minus 2, 529 minus 2, which is equals to what? 527. That is your answer. Is it clear? Right. Shall we move to the next question? Yes or no? Right. 55. I think you can manage this. 56. Right. Now 56, all of you know. Here if you take a is to b, it comes down to what? 5 is to 3. B is to C is given as 1 by 7 is to 1 by 4. I can write B is to C as what? 4 is to 7. So A is to B is to C can be written as what? 5 is to 3, 4 is to, wait, we'll write it in the other page, wait. A is to B is to C is equals to what? 5 is to 3, 4 is to 7. This is what? Tell me now. 20 is to 12 is to 21. This is A is to B is to C ratio. But he is not asking A is to B is to C, he is asking B plus C is to A plus C is to what? A plus B. So if we take this, B plus C is 12 parts plus 21 parts, 33 parts is to A plus C is 20 plus 21, 41 parts is to A plus B 20 plus 12, 32 parts, which is equals to 33 is to 41 is to 32, which is your third option. Is it clear? Right. Easy question, yes or no? Very basic. Next one, 57. Shall we go to the next question? Any doubt in this? Okay. 57. A policewoman noticed a thief from a distance of 150 meters. The thief started running at the speed of 10 kilometers per hour. Okay. And the policewoman chased him at the speed of 12.5 kilometers per hour. At what distance from the starting point will the policeman catch up with the thief? See, in this particular question, all of you see here. Now, obviously, policewoman should be having more speed than thief. Yes or no? Because thief has already started before policewoman. See, generally, దొంగతనం చేసే ముందే దొంగను పట్టుకోరు కదా, అంటే లైక్ అన్లెస్ వాడు ధూమ్ సినిమాలు రితిక్ రోషన్ లాగా దొంగతనం చేస్తాను స్టేట్మెంట్ ఇస్తే కానీ ఫస్ట్ ఏంటి, పోలీసు స్పాట్ చేయాలి, ఎవరైనా కంప్లైంట్ అయినా ఇవ్వాలి, లేదా పోలీస్ అయినా చూడాలి. సో ఆబ్వియస్గా దొంగ ఎప్పుడు పోలీస్ పక్కన ఉండే దొంగతనం చేయడు. ఏవో సినిమాల్లో చూపిస్తుంటారు ఓవర్ యాక్షన్గా, అది అవన్నీ రియల్ లైఫ్లో కొన్ని అవుతాయి, రియల్ లైఫ్లో కూడా. బట్ అది ఏంటంటే వాళ్ళు దొరికిపోవాలని ఉంటుంది, అంతకంటే ఇంకేం లేదు. ఇప్పుడు ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే కావాలని దొంగతనం చేసి జైల్లో ఉంటారు, ఎందుకంటే జైల్లో ఫ్రీ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్, ఫ్రీ ఫుడ్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్, ఐఎమ్ నాట్ లయింగ్. ఇన్ కంట్రీస్ లైక్ USA and in some European countries, wantedly they will go to jail, sometimes committing crime, because they are provided free medical insurance. In foreign countries lo andaru enduku foreign countries veltarante medical insurance free untadi. But of course it is only for people who have permanent citizenship over there, like green card undali valaki, andariki undadu. MS chesevadiki emi medical insurance undadu. There the medical insurance premium is very high also. In the same way, here police woman would have to, because already she spotted him at distance of 150 meters. So obviously she has to run faster than him. Okay? Yes or no? Now tell me one thing, police woman opposite లో వెళ్తారా, సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తారా? లేదు నాకు సంబంధం లేదని చెప్పి పోలీస్ వెనక్కి వెళ్ళిపోరు, లేదంటే అలా ఉండదు కదా. మనం సేమ్ డైరెక్షన్లో రన్ అవ్వాలి. అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంత? 12.5 minus 10. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే 2.5 kilometers per hour. Agreed or not? Okay, so relative speed idi. So already we have seen in train concept also, thief covered how much distance before only?
150 meters. Therefore, time is given by distance by speed. Already distance covered is what? By, ఇప్పుడు 150ని ఇది మీటర్స్లో ఉంది, అవునా కాదా? బై హౌ మచ్ ఇస్ ద రిలేటివ్ కిలోమీటర్స్ డిఫరెన్స్. సేమ్ డైరెక్షన్లో రన్ చేయాలి, అప్పుడే కదా పోలీస్ పట్టుకుంటాడు. పోలీస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళి థీప్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే అది చేజ్ అవ్వదు, అది ఇంకేదో అవుతుంది, అది అవునా కాదా? ఐదర్ పోలీసులు పోలీసు థీప్ చేతులు కలుపుకునేటప్పుడు అది, ఓకేనా? సో అలా ఉండదు కాబట్టి పోలీస్ హ్యాస్ టు చేజ్ ద థీప్, అంటే దే ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఈజ్ 2.5. ఈ రెండు సేమ్ యూనిట్స్లో లేదు. 150 మీటర్స్ని కిలోమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే వాట్ యూ గెట్ ఇయర్? 150/1000. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ దట్, హౌ మచ్ యూ గెట్? 150/1000 అంటే ఎస్, 0.15 kilometers by 2.5 kilometers per hour. అంటే this will come down to 0.06 hours. Okay. Now what is he asking in the question? At what distance from the starting point will the police woman catch up? Now already police woman speed undi ikkada. Police woman speed is given and now we have found out time. Yes or no? So distance equal to speed into time. Police woman distance is obvious గా దొంగ కూడా అక్కడే పట్టుబడతారు, ఇద్దరు సేమ్ డిస్టెన్సే కవర్ చేస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? 12.5 into time is what? 0.06. This comes to what? 0.75 kilometers. కానీ ఇక్కడ ఆన్సర్ is not given in kilometer, it is given in meter. 0.75 kilometer అంటే 750 meter. Is it clear? Yes or no? Same train concept. మీకు గుర్తుందా? ట్రైన్లో కూడా we did some problems. One train traveled at 9 o'clock, another train started at 1:30. ఓకే, సేమ్ డైరెక్షన్ వెళ్తే ఎప్పుడు మీట్ అవుతారు? ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఎప్పుడు మీట్ అవుతారు? ఇవన్నీ మనం చేసామా లేదా? సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఆల్సో. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ద కాన్సెప్ట్ హియర్ ఈస్ policeman is chasing thief, so both are going at same direction. When it is at same direction, relative speeds must be subtracted, and it is going at opposite, it should be added. Okay, 58. ఈ క్వశ్చన్ ఎంతమందికి వచ్చింది ఆన్సర్? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఆప్షన్స్లోనే ఉంది, కానీ క్వశ్చన్లో చిన్న చేంజ్ ఉంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో చిన్న మిస్టేక్ ఇచ్చాడు వాడు యాక్చువల్గా. ఇఫ్ యూ డీప్లీ సీ ఇట్, ఏ మెర్చెంట్ వాజ్ సెల్లింగ్ రైస్ ఎట్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 36%. He was unaware of the fact that his weighing machine was indeed in need of repair and showed 850 grams for 1 kilogram. Showed what? 850 grams for 1 kilogram. అంటే వాడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ? యాక్చువల్గా ఇట్ షుడ్ బి 851. 1 కిలోగ్రామ్ వెయిట్ చేస్తే ఎంత చూపించాలి? అది 850 grams చూపిస్తుంది. అంటే లాసా ప్రాఫిట్? అది యాక్చువల్గా అది యాక్చువల్ లాస్ వాడికి. రివర్స్ చేయండి దీన్ని. 1 kilogram ఫర్ 850 grams అంటే తూకంలో 850 grams వేసినా అది 1 కిలోగా చూపించాలి, అప్పుడు వాడికి ప్రాఫిట్, అవునా కాదా? అంతేకాని వాడికి 1 kilogram 850 grams చూపిస్తే వాడు ఇంకా కిలోగ్రామ్ ఎక్కువ వేసుకుంటాడు కదా, అవునా కాదా? మీకు అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? ఇక్కడ చిన్న గ్లిచ్ ఉంది క్వశ్చన్లోని. ఇది ప్రాఫిట్ అవ్వదు, లాస్ అవుతుంది. అలా చేస్తే ఆన్సర్ రాదు మనకి. అందుకే క్వశ్చన్లో చిన్న మార్పు చేసుకోండి. ఏంటది? 850 grams ప్లేస్లో 1 kilogram రాసుకోండి, 1 kilogram ప్లేస్లో 850 grams రాసుకోండి. మీకు ఈ క్వశ్చన్లో ఆన్సర్ వస్తుంది కూడా. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్కి వద్దాం, ఎలా చేయాలి క్వశ్చన్. ఓకేనా? మీకు అర్థమైంది నేను చెప్పింది? ఎవ్రీవన్ అర్థమైంది కదా? ఒకవేళ వాడికి ప్రాఫిట్ అవ్వాలంటే తూకంలో 1 kilogram వేసిన, ఈవెన్ ఈ 1 kilogram, సపోజ్ ఐ వాంట్ టు బై 1 kg ఆఫ్ పొటాటోస్, 1 kg ఆఫ్ పొటాటోస్ నేను వేసిన. ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్లో చిన్న గ్లిచ్ ఉంది, అప్పుడు అది లాస్ అవుతుంది వాడికి, ఈ ప్రాఫిట్ కాదు. అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ రావు. సో వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్, ఇది చేంజ్ చేసుకోండి. 850 grams ప్లేస్లో 1 kilogram అని రాసుకోండి, అండ్ 1 kilogram ప్లేస్లో. ఓకే, నౌ విల్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. సపోజ్ ఇప్పుడు 1 kilogram అంటే ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉన్నాయి? 1000 grams. మనం సిపిని ₹1000 అనుకుందాం, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇంకా ఈ కిలోగ్రామ్ అనే లెక్క రాలేదు. 1000 rupees వాల్యూ అయిన కమోడిటీ
I am selling initially at a profit of what? Therefore, my SP should be what? Rupees 1360. Yes or no? But what I did later is, I want to reduce my profit percent 20% less. నేను 1360కి అమ్మేది 20% తక్కువగా అమ్ముతున్నాను 1360 నుంచి. ఎందుకంటే నాకు బేరం సరిగ్గా లేకు, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ బిజినెస్. సో ఐ వాంట్ టు రెడ్యూస్ మై ప్రైస్. ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ వన్ వెజ్ ఐ మీన్ ఏ కిలో ఆఫ్ ఆనియన్ ఆర్ అనియన్ అనాలి దాన్ని, అనియన్ ఆర్ పొటాటోస్, ఇఫ్ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ ఇట్ 100 రూపీస్ పర్ కిలో, ఎవడు కొంటాడు నీ దగ్గర, ఐ డోంట్ వాంట్ బై అని వెళ్ళిపోతారు అందరూ. సో వాట్ ఐ డిడ్ ఈస్ 36% అంటే జనాలు మరీ పిచ్చాలనుకున్నాం కానీ కాదు. సో ఐ వాంట్ రెడ్యూస్ మై ప్రైస్, అదర్వైజ్ నో వన్ ఈస్ బయింగ్ ఫ్రమ్ మీ. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, 1360ని 20% రెడ్యూస్ చేసి, అంటే మై సెల్లింగ్ ప్రైస్ వుడ్ బి, అంటే ఇట్స్ లైక్ గివింగ్ డిస్కౌంట్ ఓన్లీ. మీకు అర్థమైందా? ఓ 20% డిస్కౌంట్ ఇచ్చా నేను, అవునా కదా? మీకు జనరల్గా డిస్కౌంట్ ఏంటి, బట్టలు లేదంటే ఏదో కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ మీదే, కూరగాయల మీద డిస్కౌంట్ అని ఎవరు బెటర్ కదా, జనరల్గా 20% డిస్కౌంట్ అని బెటర్ కదా. సో ఇక్కడ నేను డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టే, ఇది 80% ఆఫ్ 1360. అంటే హౌ మచ్ యూర్ గెటింగ్? 4/5, ఇదేమో 5, 272నా, అంతేనా? 272 into 4 అంటే ఎంత? 800 to 1088, అవునా కదా? ఇది నేను అమ్మే ప్రైజ్. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ 1000 కదా, సెల్లింగ్ ప్రైస్ 108. ప్రాఫిట్టా లాసా? ప్రాఫిట్. కానీ ఇక్కడతో క్వశ్చన్ అయిందా? లేదు. వాడు మళ్ళీ ఏం చేశాడు, కిలోగ్రామ్లో చిన్న మోసం చేశాడు మళ్ళీ వాడు, అంటే తెలియకుండా చేశాడు అన్నాడు ఇక్కడ. అనవేర్, ఈజ్ అనవేర్ యాక్చువల్లీ. తెలియకుండా ప్రాఫిట్ వస్తుంది వాడికి. ఎట్లాగా? 1 కిలోగ్రామ్ అని వాడు 1 కిలోగ్రామ్ అమ్మేనని అనుకుంటున్నాడు, కానీ వాడు 1 కిలోగ్రామ్ అమ్మట్లేదు, 850 grams అమ్ముతున్నాడు. అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైస్ 1 కిలోకి మనం ఎంత అనుకున్నాం ఇందాక? 1000 అనుకున్నాం కదా. యాక్చువల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏంటి అకార్డింగ్ టు వెయిట్? 850 grams ఓన్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? సో వాట్ ఈస్ అవర్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ప్రైస్? 850, నాట్ 1000. దిస్ ఈజ్ అవర్ యాక్చువల్ కాస్ట్ ప్రైస్. అర్థమైందా లేదా? నేను 1000 రూపాయల సామాలు 1000 రూపాయలకి అమ్మినట్టు కాదు, 850 grams వేస్తున్నా, అది ప్రాఫిటే కదా, అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో మై యాక్చువల్ సిపి ఇస్ 1000 850నా? 850. ఓకే, నౌ సో ది యాక్చువల్ సిపి ఈస్ 850 అండ్ ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్, అంటే డిస్కౌంట్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ప్రైస్ అనాలి. పోనీ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అయినా రిడక్షన్ ఆఫ్ ప్రైస్ అన్నా ఒకటే. My actual CP is what? 850. Now my SP is what? Rupees 1088. Yes or no? Therefore this is gain. Yes or no? Gain perigindi inka. So gain is SP minus CP, which is 1088 minus what? 850, which comes down to what? 238. So gain percent is equals to what? Gain by CP into 100, 238 by 850 into 100. This is 1750s. I think this comes to what? 14. 52s. 14 into 2 enta? 28% gain answer. ఓకే, ఇదే క్వశ్చన్ మీరు వేరేగా అదే మీనింగ్తో 850 grams వెళ్తే ఆన్సర్ 28 రాదండి, ఇంకేదో వస్తుంది. అది మీరు హోంవర్క్గా చేయండి కావాలంటే. లాస్ అవుతుంది అక్కడ. అర్థమైందా మీకు? అంటే దట్ విల్ బికమ్ ఏ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్. అంటే యాక్చువల్గా వాడు 1000, అప్పుడు యాక్చువల్ కాస్ట్ ప్రైస్ 1000 అవ్వదు, ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అర్థమైందా మీకు? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ మీరు క్లియర్గా చదవండి ఒకసారి. Frankly speaking, when I just looked at this question first time around, even I assumed it like that only. But when I read the question once again, ikkada meaning tappani ardhamaindi naaku. Is it clear? Did you understand this concept? Yes or no? Right. Let's go to the next question. Yes? Malli cheppala? Is it clear or not? Right. Okay, this is a very easy question. Theta equal to 30 vaade anni cheppesadu manaki. So the 2 into secant square plus cosecant square theta. So 2 into what is secant square 30? Tell me. 2 by root 3 whole square plus
cosecant square 30 is 2 square into what? Sine cube theta 1 by 2 whole cube into cos cube theta root 3 by 2 whole cube. This is 2 into 4 by 3 plus 4 into 1 by 8 into 3 root 3 by 8. This is 2 into 16 by 3 into 3 root 3 by 64. This is 16 fours, 3 3 cancel, 2 2's cancel. Answer is what? Root 3 by 2. That's your answer. Okay. It's a very direct question, so you should not have any doubt in this. Okay. Let's come to the 60th question now. How many of you got the answer here? Easy question or tough? Easy if you understand. In averages especially, the funda is that you should not do a lot of calculation. అంటే ఈక్వేషన్ ఏం రాయద్దు ఇక్కడ, డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పగలగాలి, అంటే త్రూ యువర్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. ఐ థింక్ ఎస్టర్డే ఆల్సో దే వాజ్ వన్ ప్రాబ్లమ్. ఐ థింక్ వీ కుడెంట్ go through the class yesterday because of some technical problems. So, the 3 years ago, the average age of a family of 5 members was 24 years. Okay? 3 years ago. ఎప్పుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? 3 years ago. That means 3 years ago, how many members of family were there? Sum of age of family members is what? 24 into 5. Yes or no? ఇది ఎప్పుడు? 3 years ago. How much? Tell me. 24 into 5, which is equals to what? 120. Till here clear or not? ఇది ఎప్పుడు సమ్, ఇప్పుడు కాదు, present కాదు. This was 3 years ago. Now is saying if the age of the youngest member is 5 years. Present గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, 3 years ago మాట్లాడుతున్నాడు. Present. He is talking about present. ఎక్కడా కూడా ఇక్కడ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాడు, అందుకే వాడు. దిస్ స్టేట్మెంట్ పర్టైన్స్ టు 3 years ago ఓన్లీ, దానికే. నౌ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్రెసెంట్. ఇఫ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ది యంగెస్ట్ మెంబర్ ఇస్ వాట్? 5 years. దెన్ ఫైండ్ ది యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ది బర్త్ ఆఫ్ ది యంగెస్ట్ మెంబర్. అంటే వాడు పుడుతున్నప్పుడు ఎంత యావరేజ్ ఏజ్ అని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు బై 5 బై 4? ఇది మీ కన్ఫ్యూషన్. బై 4 ఇంకా పుట్టలేదు. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? Still he or she is not born. Okay, so ఇప్పుడు now come to the question. At the time of the, ఇప్పుడు what is the present age of the child? 3 years ago what was his age? 2 years. అంతే కదా. ఇప్పుడు నా ఏజ్ 5 years అనుకోండి, 3 years బ్యాక్ నా ఏజ్ ఎంత? 2 years. సరే అబ్బా నవ్వద్దులే, నేను 5 years కాదు, ఓకేనా, చెప్తున్నా ఊరికే. Now 2 years, this is what? My age is 2 years, 3 years back. At the time of my birth, అంటే అప్పుడు నా ఏజ్ ఏమవ్వాలి? 0 అవ్వాలి, అవునా కదా? స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ బోర్న్. అంటే మళ్ళీ 3 years ago అప్పుడు నా ఏజ్ 2 years కదా. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నా టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ మెంబరు? 2 ఈచ్. చేశాను అంటే ఈ 120 నుంచి -5 into 2 years చేస్తే ఎంత అప్పుడు సమ్ ఆఫ్ ఏజెస్? 110. But was I born at that time? No. So, ఇప్పుడు sum of ages is 110. ఎంతమంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ బిఫోర్ I was born? 110 by 4, which is equals to what? This is your answer. Is it clear? Clear or not? అర్థమైందా లేదా? This is like more like your reasoning problem actually. Yes or no? 3 years back, sum of the ages of my family, 5 family members is 120. And the present age of the younger member is 5 years. So 3 years back, what was his age? 2 years. Now he is asking the average of family members at the time of his birth. Ante, 3 years ago, our youngest member age 2 years avute. 2 years avute. Then what happens? మళ్ళీ వాడు పుట్టే టైంలో అంటే 2 years వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి, అవునా కదా? అంటే నెగిటివ్ ఏజ్ ఉండదు కదా. 2 years బ్యాక్ అంటే అందరిది మళ్ళీ 2 years సబ్ట్రాక్ట్ చేయన. అంటే అందరంటే ఎంతమంది? 4 members. 4 into 2 ఎంత? 8. ఆ చైల్డ్ది కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. 8 + 2 10. అంటే 120 నుంచి సమ్ ఎంతకు పడిపోయింది? 110కి. అప్పుడు 110 ఉన్నప్పుడు ఇంకా పిల్లడు పుట్టలేదు అప్పుడు. సో హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్? 4 members. 110 by 4 యావరేజ్ ఇస్ వాట్? 27.5.
క్లియరా కాదా? డస్ ఇట్ రిక్వైర్ ఎనీ మ్యాథమెటిక్స్ హియర్? నో. సింపుల్ కాన్సెప్ట్. యావరేజ్ ఈక్వల్ టు total by number of observations is what you want. Is it clear? Right. 61st question. I think you can manage this. Right. 62. Let's not waste time. Okay. Let's come to this question now. 3a plus 5b equal 29. 2a square plus 2a minus 1 equal to a square plus 8a minus 10. Ante if you rearrange this equation, a square minus 6a minus 1 plus 10 ante, yes or no? This is what? A minus 3 whole square equal to 0. A equal to what? 3. అయిపోయింది ప్రాబ్లం. 3a plus 5b. 3a ఎంత వచ్చింది? 3 plus 5b equal to 29. 5b equal to 20. So b is what? 4. So what is he asking in the question? Value of 3a cube plus b cube by 8. 3a cube అంటే 3 into 3 cube plus b cube by 8 అంటే 4 cube by 8. 3 into 27, 81 plus 64 by 8, 8. Answer is what? 89. That's it. అర్థమైందా లేదా? వెరీ సింపుల్. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేయండి. రీఅరేంజ్ చేస్తే a square minus 6a plus 9 equal to 0 వస్తుంది. This is nothing but a minus 3 whole square equal to 0. Therefore, a is 3. Substitute a in the first equation, you get b as 4. Substitute here, done. 89 is the answer. 63. In class of 60 students, there are 32 boys whose average is 63. If the average weight of the class is 49 kgs, what is the average weight of girls? Okay. We'll use alligation and mixture concept here. 60 students are there total, yes or no? Number of boys is what? Number of girls will be what then? 28. Ante boys is to girls is what? 32 is to, which comes to what? 8 is to 7. Okay. What is the boys average given here in the question? 63. Yes or no? Average weight of ante kada? 63. Average weight of 32 boys is 63. Girls we don't know. Or మనం G అనే రాసుకుందాం. Girls we don't know. G. What is the total average weight of class? 49. Boys and girls ratio is what? 8 is to. Already I told you in alligations and mixtures, the way to calculate is 49 equal to 63 into 8 plus 7 into G. 7G by 8 plus 7 is what? 15. Okay. So 49 into 15 అంటే ఎంత వస్తుంది చూడండి. How much you are getting? Yes. 49, 490, 245, 690, 735. అంతే కదా. 504 plus 7G. Okay. So how much you are getting here? 231 equal to 7G. Therefore, girls average is 33. 33 into 7 is 231. Alligation mixture concept. Yes or no? Right. Next question, shall we go to? Yes or? మీరు నార్మల్గా కూడా చేయొచ్చు. యావరేజెస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి. నేను ఎలిగేషన్ మిక్స్చర్లో రాశాను. నంబర్ ఆఫ్ టోటల్ యావరేజ్ ఎంత? నార్మల్ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 49 ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఎంతమంది? 32. 32 into 63 ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎంత? 28 ఇంటూ G బై మొత్తం నంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఎంత? 60. ఇట్లా చేసినా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇలా చేసినా కూడా యూ గెట్ ది ఆన్సర్. నంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇంటూ దేర్ యావరేజ్ ప్లస్ నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇంటూ దేర్ యావరేజ్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ 60. టోటల్ యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఇలా చేసినా కూడా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది బేసిక్. ఇది కొంచెం షార్ట్ కట్ లాగా. ఎలిగేషన్ అండ్ మిక్స్చర్ ఇస్ లైక్ బిట్ ఆఫ్ ఎ షార్ట్ కట్. ఇది ఈజీగా అయింది కదా క్యాల్కులేషన్. అది ఇంకొంచెం పెద్దగా వస్తుంది క్యాల్కులేషన్. స్టిల్ if you forget this concept, you can use the basic also. Right? Okay. Next. 64. Okay. Right. క్లియరా కాదా? మాట్లాడాలి.
మీకు సుధీర్ సారే కరెక్ట్, బాగా మాట్లాడతారు మీతోని. నేను కూడా సుధీర్ సార్ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకుంటా ఎట్లా నేను మీతో మాట్లాడాలని చెప్పి. ఆన్సర్ చేయండి. క్లియరా కాదా? నిజంగా అర్థమవుతుందా? ఓకేనా? నిద్ర వస్తుందా? టైర్డ్ అయిపోయారా? ఏదో ఒకటి చెప్పండి. సుధీర్ సార్ అయితే ఇంకా నేను ఆయనకే అప్పచెప్పేస్తాను మీకు మళ్ళీ. నేను ఐ థింక్ సాటర్డే ఆయన క్లాస్ అయినట్టుంది. ఐ థింక్ ఆయనకే ఇచ్చేస్తాం మళ్ళీ. ఆయన అయితే యాక్టివ్గా ఉంచుతారు మిమ్మల్ని. ఆయన ఊరుకోరు ఆన్సర్ అయిపోతే. ఆన్సర్ చేయండి, లేదంటే సార్కి అప్పచెప్పేస్తాం మళ్ళీ. మీకు డబుల్ కోటింగ్ ఉంటుంది సార్ దగ్గర నుంచి మీకు అప్పుడు. ఓకే సరే, ప్లీజ్ ఆన్సర్, ప్లీజ్ బీ యాక్టివ్. రైట్. సిఎస్ఏ ఆఫ్ రైట్ సర్క్యులర్ cone is CSA of right circular cone of radius 14 centimeter is 2200 centimeter square. What is the curved surface area of a cone? Pi RL, which is equals to what? 2200. Ante 22/7 into radius anta 14 into L equal to 2200. Ante your slant height would be what? 50. 22 2 is 44, 44 50 avutundi. So slant height ఎంత వచ్చింది? 50. But is asking volume. Volume of a right circular cone is given by pi r square h. We know that height of the cone is given by root of L square minus r square. ఇదేమో 50 square. Slant height ఇప్పుడే వచ్చింది. రేడియస్ ఎంత? This is 2500 minus 196 అంటే root of 2304 ఎంత? 48. So 1/3 into 22/7 into r square enta 196, height enta 48, 728, this is 316. enta vastundi answer? 20. Okay, I think the answer is what? Tell me. 28 into 22 cheyandi. How much? 9856. కరెక్టే కదా? మిమ్మల్ని నమ్మి రాస్తున్నా. Is it correct or not? Right. 9856 centimeter cube. This is your answer. Is it clear? Answer is fourth option, 9856 centimeter cube. Next, 65th. This is a simple question. Okay, the population of a town has been increasing at the rate of 20% for every 10 years. The present population is 2,80,800. What was it 30 years ago? అంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ పాపులేషన్ 30 years ago ఇంత అంటే 10 yearsకి ఒకసారి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. అంటే 30 yearsకి ఏమాలి? క్యూబ్ అవ్వాలి. 1 + r ఎంత? 20/100. ఎస్ ఆర్ నో? హోల్ క్యూబ్. దిస్ షుడ్ బి గివింగ్ యూ వాట్? 28800. సో దిస్ వుడ్ బి వాట్? ఈ 20/100 అంటే 1/5. సో 1 + 1/5 అంటే 6/5 హోల్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు వాట్? 280800. This is P into 216/125, which is equals to 2800. So here, if we take this into picture now, 36 280 and 36 sevens 252, 288 and 8 7800. This is 1300. అంటే 125 into 13 అంటే 375, 125, 5, 12, 4, 6. I think the answer is 16250. Yeah, correct only. 162,550. This is your answer. Okay, calculation ఇదంతా కూడా simple. Next question, 66. Okay. P and Q can do a piece of work in 25 days and 30 days. Okay. P can do in 25 and Q can do in what? 30. This is P, this is Q. LCM is what? 150. 5. Ante efficiency of P anta 6. Efficiency of Q anta 5. They work together for 5 days. అంటే 5 days ఎంత వర్క్ చేస్తారు? 5 into 6 plus 5. 5 into 11. 55 units of work was done. What is the total unit of work to be completed? So remaining work is what? 150 minus ఎంత? 95.
Now, they worked together for 5 days, after which P was replaced by R and the work was finished in next 5 days. Ante, how can we take this now? P is replaced by R. Ante, ఇప్పుడు total remaining work ఎంత? 95. P was replaced by R, so R plus, ఇంకా మిగిలింది ఎవరు? Q. Q ఎఫిషియన్సీ ఎంత? 5. ఎస్ ఆర్ నో? వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో కంప్లీట్ చేశారు? ఎంత? 5 డేస్లోనే. నంబర్ ఆఫ్ డేస్ అగైన్ ఈజ్ వాట్? టోటల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ టు బి కంప్లీటెడ్ అంటే రిమైనింగ్ వర్క్ 95 బై their total efficiency equal to number of days. అంటే 5R plus 25 equal to 95. So 5R equal to 70. Therefore, what is the efficiency of R? 14. What is the question is asking? If the work was finished in next 5 days, the number of days in which R alone could do this work. అంటే R ఎన్ని డేస్ తీసుకుంటుంది? Days taken by R is what? Total units of work is how much? Efficiency of R 75 by 7 అంటే 10 5 by 7 days. This is your answer. క్లియరా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఎస్ ఓ నో చెప్పండి అయ్యా ప్లీజ్. కొంచెం గ్లూకోజ్ వాటర్ ఇవ్వండి వాళ్ళకి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దామా? 67. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ ఈజీ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్సెస్. A 36√2 meter long rope is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 15 degrees. See, జనరల్గా ఇలా ఒక పోల్ ఉంటే దీని రోప్ ఎలా టై చేస్తారు? ఇలా టై చేస్తారు, అవునా కాదా? అవునా కాదా? రోప్ ఇలాగా టై చేసేది ఇట్లా మనకి టెంట్లో చూసుంటారు మీరు, ఇట్లా స్లాండ్గా టై చేస్తారు. వాట్ ఈజ్ సెయింగ్? ఈ ఎంత మీటర్ లాంగ్ రోప్? 36√2 అంటే హైపోటెన్యూస్ ఇస్ 36√2 అండ్ ఎంత యాంగిల్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ విత్ ద గ్రౌండ్? 15 degrees. ఎస్ ఆర్ నో? ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద హైట్ ఆఫ్ ది పోల్. దేర్ ఫోర్ హెచ్ బై ఆపోజిట్ బై హైపోటెన్యూస్ 36√2 ఈక్వల్ టు వాట్? sin 15. యాక్చువల్గా sin 15 వాల్యూ ఇవ్వరు, అయినా లక్కీగా మీకు ఇచ్చాడు. సో రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూ. హెచ్ బై 36√2 ఈక్వల్ టు √3 - 1 by 2√2. √2 క్యాన్సిల్. 18 అంటే ఎంత ఆన్సర్? 18 ఇంటూ అంతే. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ హైట్. ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. లెంత్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ నాన్ టచింగ్ సర్కిల్స్ అంటే d² మైనస్ difference of radii. Difference between radii of two non-touching circles and difference between annada ఇది ఇచ్చాడు. అంటే he has given r1 minus r2 is what? 16. Yes or no? If the length of the direct common tangent is 30, is 30. So he is asking find the distance between center. Distance between centers అంటే d². r1 minus r2 ఎంత? 16². This is 30² equal to d² minus 16 whole square, which is d² equal to 30² plus 16². 900 plus 256 1156. So d equal to √1156, which is equals to what? So distance between two centers is what? So length of direct common tangent enti? d² √d² minus r1 minus r2 whole square, where d is what? Distance between two centers of the circles. Okay, right. Next. I think you can manage this, yes or no? 70. Right. Mahesh purchased an article which is marked for rupees 11,295, which is marked for rupees 11,295 at 13/1/3 discount and spent rupees 211 on transportation. If he sold the article at the initial marked price, find his profit percentage.
So initially mark price was what? Rupees 11,295. And then this was sold at discount of what? 13.1/3%. అంటే 13.1/3% అంటే it comes down to 40/300. Yes or no? అంటే 4/30. అంటే డిస్కౌంట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్, డిస్కౌంట్ ఎలా మనం తీస్తాం? సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే 1 minus 4/30. అవునా కాదా? ఎస్ ఆర్ నో? 1 minus 4/30. హౌ మచ్ యు గెటింగ్? 11,295. అంటే ఇస్ కమ్స్ టు 13/15. అంతేనా? ఓకే. 15 ones 15, హౌ మచ్? 7, 105, 79 అంటే 753. 753 into 13 అంటే హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ టు? ఐ థింక్ ఇట్ comes down to what? 9,789. అంతేనా? దిస్ ఈజ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత. బట్ వాట్ ఈజ్ అగైన్ సేయింగ్ హీ హెస్ స్పెంట్ 211 rupees ఆన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. అంటే ఇది వాడు కాస్ట్, అంటే వాడు కొనుక్కున్నాడు కదా, హీ హాజ్ బాట్ ఇట్. ఒక ఐటెం మార్క్ ప్రైస్లో ఉంటే దాని మీద డిస్కౌంట్ ఇచ్చాక ఇంత ప్రైస్ వాడికి వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్యారమ్ బోర్డు కొనుక్కున్నాను. క్యారమ్ బోర్డు కాకపోతే ఇంకేదో బోర్డు, సమ్ బోర్డ్, బ్లాక్ బోర్డే కొన్నాను. ఐ బాట్ సమ్ బోర్డ్. ఓకే, వాట్ విల్ డీలర్ సే? ఐ విల్ సెల్ ఇట్. సమ్ పీపుల్, సమ్ గుడ్ పీపుల్ విల్ గివ్ యూ ఫ్రీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సార్ అంటారు. లేదంటే మీరే తీసుకోపోవాలి సార్ ఈ బోర్డుని అని అంటారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కూడా పెట్టాలి. అవునా కాదా? సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఎంత పెట్టాడు మనవాడు? 211 rupees. అవునా కాదా? అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత స్పెండ్ చేశాడు వీడు? దిస్ ఈజ్ హిస్ కాస్ట్ ప్రైస్ యాక్చువల్లీ, వాడు కొనుక్కొని వచ్చింది. వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? ఇఫ్ ఈ సోల్డ్ ది ఆర్టికల్ అట్ ఇనీషియల్ మార్క్ ప్రైస్, ఇనీషియల్ మార్క్ ప్రైస్ ఎంత? అంతే, అంటే గెయినే కదా. అంటే గెయిన్ ఈక్వల్ టు 11,295 మైనస్ ఇప్పుడు వాడు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అయింది? అంటే 1295. సో అప్పుడు గెయిన్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది సార్? 1295 by 10,000 into 100. So very clearly your answer is what? క్లియరా కాదా సార్? ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అర్థమైందిగా క్వశ్చన్ లేదా? మళ్ళీ 211 rupees యాడ్ చేసుకోవాలి. అది వాడు స్పెండ్ చేసిన టోటల్ అమౌంట్. Shopkeeper gave him at 9,789 rupees, but he had to spend again 211 rupees for the transportation. So total amount he spent was rupees 10,000. Okay, so again if he is selling at the initial mark price 11,295, so the gain will be 1295. Okay, right. Next, this is a very simple question. If alpha and beta are the roots of quadratic equation x square minus 6x plus 5 equal to 0, then the quadratic equation having roots alpha by beta and beta by alpha. If this is the quadratic equation, roots are alpha equal to 5, beta equal to 1. ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఆల్ఫా 1 తీసుకోవచ్చు, బీటా 5 కూడా తీసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం అది. సో ఆల్ఫా బై బీటా అంటే ఎంత? 5. బీటా బై ఆల్ఫా ఎంత? 1/5. దేర్ఫోర్ సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ అంటే ఎస్ అనుకోండి. సో ఎస్ అంటే 5 plus 1/5 అంటే ఎంత వచ్చింది? ప్రొడక్ట్ P ఈక్వల్ టు 5 into 1/5 ఎంత? సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకుంటాం అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ ప్లస్ బి ఎక్స్ ప్లస్ ఏబి ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 26/5x ప్రొడక్ట్ ఎంత వచ్చింది? ఈక్వల్ టు 0. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 5x స్క్వేర్ మైనస్ 26x. This is your equation. Last option. Quadratic equations అయిందా లేదా? This is how you write it. Okay. Next, 72. The radius of base and height of a conical tent are in the ratio 8:15, and the volume of the air occupied in the tent is 1,005 5/7 meter cube. If the cost of the canvas is rupees 4, if the cost of 1 square meter of canvas is rupees 14, find the total cost of canvas required to make the tent. Okay, right.
So what is given here is conical tent వాల్యూమ్ ఇచ్చాడు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది ఎయిర్ ఆక్యుపైడ్ అన్నాడు. అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ కానికల్ టెంట్ ఈజ్ వాట్ 1/3 pi r square h, which he has given the value as what 1005 5/7. 1005 into 7 అంటే ఎంత 7035 అంటే ప్లస్ 5 70. ఇప్పుడు రేడియస్ హైట్ రేషియోలో ఇచ్చాడు, అంటే దీన్ని 8x అనుకోండి, హైట్ ఏమో 15x. ఓకేనా? ఎస్ ఆర్ నో? సో 22, దిస్ ఇస్ వాట్ 22 3 66 320. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మీ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది 1/3 ఇంటూ 64x² ఇంటూ 15x ఈక్వల్ టు 320. ఇదేమో 64 5s, ఇదేమో 3 5s. సో హౌ మచ్ ఆర్ గెటింగ్ 5x³ ఈక్వల్ టు 5, దేర్ఫోర్ x³ ఈక్వల్ టు 1. అంటే x అంతా వాళ్ళు 1 కదా. అంటే రేడియస్ 8x అనుకున్నాం కదా 8, హైట్ 15x అనుకున్నాం కదా 15. వచ్చిందా లేదా? బట్ వాట్ ఈజ్ ఈ ఆస్కింగ్? కాస్ట్ ఆఫ్ 1 మీటర్ ఆఫ్ క్యాన్వాస్. క్యాన్వాస్ అంటే పైనుంచి కవర్ చేయడం, అంటే ఏంటి? కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఎస్ ఆర్ నో? πrl ఇంటూ 14 చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. కానీ మనకు దగ్గరలో ఏంది ఏంటి? ఎల్. అంటే మనకి ఎల్ ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎట్లా ఫైండ్ చేయాలో వీ నో ఇట్ వెరీ వెల్. హౌ? ఎల్ ఈక్వల్ టు √h² ప్లస్ ఇవన్నీ ఎందుకు సార్ 15 8 వచ్చింది, 8 15 పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్. ఇంకోటి ఏంటి 70. ఓకే, సో πrl 22/7 ఇంటూ ఆల్రెడీ మనం రాసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఈక్వేషను 22/7 ఇంటూ రేడియస్ ఎంత 8, స్లాంట్ హైట్ 17 ఇంటూ 14, 7 2s, 44 into 8 is 352. 352 into 17 I think is 5984. ఇది మీకు వచ్చే కాస్ట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా సార్ ఎవ్రీవన్? ఇందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఫార్ములా అప్లై చేశాను అంతే. ఓకే, రైట్. 73rd. In an examination, Madhu got 38% of marks and failed by 15 marks. మనం టోటల్ మార్క్స్ T అనుకుందాం. 38 T/100 minus 15 equal to Suresh got 45% and scored 20% more marks than pass marks. అంటే 45 T/100 plus 20 అంటే I get ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే 7 T/100 ఈక్వల్ టు ఇది minus 15 20 ఇచ్చేది ఏమవుతుంది 35. సో వాట్ ఈజ్ మై టోటల్ మార్క్స్ 500 కదండి. వాట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్? వాట్ ఈజ్ ద మినిమం పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ టు బి స్కోర్ టు పాస్ ది ఎగ్జామ్? అంటే ఎవరిదైనా తీసుకోండి. మధు గాట్ 38% ఆఫ్ మార్క్స్. 38% ఆఫ్ 500 ఈజ్ వాట్ 190. ఎస్ ఆర్ నో? బట్ షీ ఫెయిల్డ్ బై హౌ మెనీ మార్క్స్ 15. అంటే 205 మార్క్స్ ఈజ్ యువర్ పాస్ మార్క్స్. సో 205 by 500 into 100, which comes to 41%. Yes or no? This is your passing percentage. Okay, right. Next, D, I think you can manage. Yes or no? Last question for today. Okay, a solid metallic sphere of radius 21 centimeters is melted and recast into a wire of radius 0.7. రీకాస్ట్ అంటే వైర్ అంటే ఏంటి? సిలిండర్. వైర్ అంటే సిలిండర్, ఇంకేం కాదు. మీ చిన్న చిన్న వైర్స్ ఉంటాయా, అది మీకు చిన్న పుల్లలా కనిపిస్తుంది, సిలిండరే అది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సిలిండ్రికల్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటారు. మీరు చూడండి కావాలంటే రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ చేసినప్పుడు ఇంజనీరింగ్లో కూడా మీరు ఇట్స్ ఎ సిలిండ్రికల్ థింగ్. సో వెన్ ఎవర్ వన్ 3-dimensional figure is recast into something, the volume is equal always. Yes or no? So 4/3 pi r³ ఇది మెటాలిక్ స్ఫియర్ కాబట్టి వాల్యూమ్ ఎంత 4/3 pi r³. pi r³ అంటే ఎంత? r is given already 21³ ఈక్వల్ టు రీకాస్ట్ ఇంటూ వైర్ అంటే సిలిండర్ పై ఇంటూ రేడియస్ ఇస్ వాట్ r² ఇంటూ h. ఇదే లెంత్, ఇదే ఫైండ్ చేయాలి. పై క్యాన్సిల్. 4/3 21³ అంటే 9261 ఈక్వల్ టు ఆ పై క్యాన్సిల్ అయిపోయింది 0.49 into h. టు మేక్ మై క్యాల్కులేషన్ సింప్లర్ ఐ విల్ మల్టిప్లై ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై 100. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది 49 ఇంటూ ఇక్కడ కూడా 100 మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది
ఇది 49 అవుతుంది, అవునా కాదు? ఓకే, సో 49తో లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్. ఈ 3087 49 6294 63 అంటే 25,200 సెంటీమీటర్స్ వస్తుంది మీకు హైట్, అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది వైర్. కానీ వాట్ ఈజ్ గివెన్ ఇన్ మీటర్స్, అంటే మీటర్స్ అంటే ఎంత? ఈజ్ నథింగ్ బట్ 252 meters. That's it for the class today. I hope all of you have understood. Yes or no? Right. Thank you.